goal is to expand services to the city of Kissimmee, Osceola, Orange counties, and the surrounding Central Florida region. My name is Jacqueline Centeno, and I have the honor of being the master ceremony today. This forum right now is starting a little bit late, so we have the privilege to address this distinguished group of people, and we have excellent panelists for you, and we know that you're going to be pleased with the quality of our panelists. Some housekeeping items: please silence your cell phones or put them on vibrate. The restrooms are out the door to the left by the elevators. If you need to get up and use those, we have some coffee and donuts, and we have some water in the back. So please feel free to take those at any time. But please make sure that you keep your sidebar conversations to a minimum. If you have really the urge of talking to each other, please step outside. We want to show respect to our panelists. I would like to recognize those who made possible the success of this event and our sponsors, which are our sponsors. These are not in any specific order. Hispanic Federation, Walmart, Rican Title Loans, Rican Medical Centers, La Prensa de Orlando, Doubletree by Hilton Orlando at SeaWorld, Pan American Behavioral Health, International Business Consultants of Puerto Rico, Kissimmee Utility Authority, Osceola Star, Goya Foods of Florida, Alianza, Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, Osceola County, La Menta Boricua de Florida, International Business Consultants, Bufiao Entertainment, La Sunset Takes Orlando, Puerto Rican Chamber of Commerce of South Florida, Cámara de Comercio de Puerto Rico, Puerto Rican Chamber of Commerce of Central Florida, Puerto Rican Bar Association of Florida, Puerto Rican Federal Affairs Administration, Florida State Hispanic Chamber of Commerce, Dynamic Community Development Corporation, Puerto Rico Hispanic Chamber of Polk County, Relax Records, SAMS, Primerica, CIN, Salud Integral de la Montaña, Inc., Vista Security, Cyber Security Solutions, City of Orlando, City of Kissimmee, PG Media Publishing, LLC, Twins Digital Media Group, Cordero Studio Productions, and Club Piano. So to all our sponsors, some of them are returning sponsors that we have for the past 14 years, and some are new to us. So thank you very much for always making our summit a success. I would like to introduce, if he doesn't mind, Pastor Fonseca, if you could come up and bless our event. Por acá. Good morning, everyone. Voy a hacer la oración en español. Si está bien con todos ustedes. ¿Sí? Oramos. Padre, te doy gracias por este maravilloso evento, Padre. Tú eres el Dios del network. Tú eres quien hace alianzas. Tú eres quien provee estrategias, Señor eterno, conexiones entre nosotros, los seres humanos, para desarrollar, Señor mío, nuevas oportunidades y el crecimiento de nuestras comunidades. Dice Proverbios 19:17, que el que ayuda al necesitado, a ti te presta y tú suples. Padre, gracias. Bendice a cada uno de los que colaboraron. Bendice a los coordinadores. Bendice a todo el panel y el staff. En el nombre de Jesús. Amén. So at this time, I would like to call to the podium Mr. Luis De Rosa and Ms. Miriam. He's the Executive Director of Dynamic Community Development Corporation that puts the summit together, and President of the Puerto Rican Chamber of Miami-Dade, and Ms. William Martinez, CEO of International Business and Community Development of Puerto Rico and Puerto Rican Summit Event Coordinator, to do their welcome remarks. Saludos. I'm going to be very brief. My name is Luis De Rosa. I'm happy you're here. So many women. There's so much power in women. What's the name? Las vibras. Positiva. Yeah, professionals. God bless our mothers, grandmothers, our sisters,
daughters, our nieces, and the men too. But women are the foundation of our community and the foundation of our cultures. Women. We have to bless that. We have to bless our women, protect our women in Puerto Rico. There's a lot of crime aimed at women in Puerto Rico. We need to stop that. We need to go after those men that are committing the crimes against our women in Puerto Rico. That's an issue for all of us. It's a civil rights issue. You should not hide it and be, oh, we don't want to show it. Yes, we have to show it. We have to expose it for what it is. It's evil. It's evil at work. And we ask God to protect our women. I'm happy also we have Jose Ramos here from SBA. Jose is also a fellow Puerto Rican, and he can talk to whoever's looking to come into this market, whoever's looking to expand their business. If you're looking for capital, there's a way of doing it through SBA. Guidelines involved. Everybody can do it. Many people can do it. People make a lot of money. But there's a lot of money in the federal government. So please don't lose out on that opportunity. If you can't, and if you're not in the capacity to start a business through an SBA loan, share that information. He's going to be with us for the next 3 days, God willing. Very important person, federal level. And from what I understand, the Trump administration hasn't got rid of that office yet. So let's see. I want to thank these two ladies here also. Service, Miriam service, all she does. I mean, she drives us crazy most of the time. I saw here, who knows that? But it's good crazy. There's a congressman who fought in the civil rights for Martin Luther King says, good trouble. This is good crazy. Because I know she wants to have everything done the right way, and and men sometimes we get sidetracked and we get and we go in different directions. But the summit is just bringing people together, bringing major industries together to understand that we are not only a market, but we are a people of feelings. We want to expose Puerto Rico as a place to do business. If only the government of Puerto Rico get their act together, we'll be happier for this. But that's the politics of Puerto Rico, just like the politics of Washington, same thing. They're all cut from the same tree. So I wanted to say that this summit is to bring us together on some level so we can have conversations, develop contacts, network. I'm down in Miami, in San Juan, he's here in Central Florida. We're here as much as possible at your service. Feel free to contact us, and if we can expose you to our contacts, we'll be more than happy. We have a young lady here, so that's the next generation. So my feeling, I'll end with this, is that like my children and your children and your family, that you teach the next generation some of the principles that got us to be successful and to avoid the pitfalls of the mistakes we make in life. We all make mistakes. We're all human beings. No one's perfect, only Jesus. Amen. So I'm not a preacher, but I do believe in that 100%. I believe in God. I believe in the future. I believe in all of us as a family. That we have to put it together and help this generation help themselves. Because they don't have the experience. They have 10, 20, 30 years of life. That's nothing. You get your 30 and 40, that is something. But thank you. Thank you for your service. Thank you for your commitment. God bless you and God bless you. Thank you, Luisa, and thank you for the kind words. Being nice. For being, he's trying to be nice. I really want to thank each and every one of you for being here this morning. To me, it's an honor to be with you guys 1 year, an additional year, right? Now it's 14 years being together with the summit, and it's been a roller coaster, but it's been great. I have to thank all the people that have been our sponsors. I have the new sponsors right now. In this case, where's la doctora? Doctora Amador, coming from Puerto Rico, expanding her business here in Central Florida. This is an opportunity for you guys to find out what's going to happen in the next couple of days. It's really, really important. I also have, where's my representative from Puerto? Okay. We have the Honorable Maria de Lourdes Ramos that came in directly from the House of Representatives. We also have Puerto Rico Federal Affairs Office, my good friend for many years, Mayra.
Maya, where are you? Acá. She's also representing Puerto Rico because if not, I was gonna explode. Anyway, with that being said, we also have the office of Mayor Jennings from Orange County represented as well. I also have to express my thanks to the equipment of all the people that have been working directly behind the scenes with me. Without this team, I could not do it. Mayra, thank you for coming on board as a new sponsor, new from coming from New York. So we have New York in the house, but now Puerto Riqueña también doing business here. The past president and good friend of Centro Unido de Detallistas, United Retail Association, Lourdes Aponte, with enough power, personal friend, and a person that I admire and respect. Thank you, Lourdes. We have a group of women that have done so much in this area for battered women. To me, it's really, really important that women survive and continue their journey. We have here Sarais, we have Diana. ¿Dónde está Diana? Diana Mejias? Salió. Okay. We have Diana Mejias and Sarais and her equipment, and Dr. Mestre, which is another resource, will be relocating in Puerto Rico to work in the health industry as well. What we're trying to do is come together and make everybody understand. We're not leaving Puerto Rico, government of Puerto Rico. What we're trying to do is put people on each end, professionals that can make a difference in Puerto Rico as well as Florida. So with that being said, I need you guys to understand, we want to work with you. We've been here for 14 years now. I think it's an opportunity now that everybody understands we're not taking anything away. We want Puerto Rico and Central Florida to work together and make things happen, everyone. The other thing is we'd like to make sure that everybody's going to join us this afternoon, this noontime with our special guest, which is the new mayor. She's an excellent woman. She's the second Puerto Rican mayor because that's our 78th municipality. People don't understand it, but we launched it in our press conference. So you have to be here. You have to listen to what she has to say to us. Anyway, with that being said, we're going to move forward. We have our exhibitors out there. We have a program that I happen to be part of, but since I can't be there, I have these two gentlemen back there that are brave enough to do it. Viago Travel, let's go. You guys are going to be able to do a difference. You know, it's not all work. We have to enjoy our lives, and that's what I'm trying to do. I'm trying to work, enjoy my life, and you guys can do the same thing. Así que nada, sin nada más, lo dejo con Jackie para continuar y muchas gracias y Dios los cuide. I'm sorry, I'm back. Give me an opportunity. We have also representing Miami, the Rican Medical Center. Member of the board, Dr. Hector Collazos, with us today. Back at Tierra Morales, of course, Maria Lopez. Thank you for being with us. So we have a lot of medicals. If anybody gets sick, you got we have the help here. We have medical doctors from Puerto Rico, Miami. So we're doing great. So, God's protecting us. Thank you. One more. We have somebody who's very special to me as well, a business guy. He's hiding back there. He thinks I didn't see him. Good morning. Cybersecurity President and Executive Officer of the company. Cybersecurity is in, guys. So this is a small business. This is your personal life, whatever it might be. Horacio Figueroa, thank you for being with us. Our press girls, we have them here. Mira, Cecilia. Maisonet. Gracias. Oh, mira. No, Maisonet. And we have our photographers. We got to keep her on track. Gracias un montón, como siempre.
Sabes que te amo, te tengo que poner en cinta, pero you know why I do it. Thank you. Okay, back to me. All right. So we would like to start our first panel. It's called The Diamond Within. Wellness, confidence, and the art of lasting leadership. I would like to invite the panelists to come up at this time. Dr. Gamalier Mestre, conservative beauty. Boca lifestyle. And the center. Okay. So every woman possesses the strength, the resilience, and the brilliance of a diamond, forged through time, polished through challenges, and desires to shine. It is this transformative session, Dr. Gamalier Mestre and Karina Delgado will share how intentional wellness, conservative beauty practices, and the cultivation of inner confidence serve as foundations for authentic and enduring leadership. Learn how caring for both mind and body empowers women to lead with practice, thrive professionally, and inspire future generations. So before we start with the questions, we'll have a Q&A after our questions. I'll give you about a minute and a half for you guys to introduce yourselves to our audience. Good morning, everyone. We're gonna make it short, easy, straight to the point, and very informal, so that nobody feels awkward, asking any questions. So a little bit about myself. I'm Dr. Gamalier Mestre. I study my pre-med here in Orlando, medicine. I did in Dominican Republic, San Pedro de Macorís. I did a fellowship in research in the past 7 years. That's what I've been focused on. I am very involved in the community. One of the like those who watches the Spanish news, I'm pretty involved with every week. I cover all the news regarding anything related to medicine, Univision, Fox, NBC, El Mundo, and many other ones. I also do a lot of radio talks. After that, I'm actually looking forward to moving to Puerto Rico starting in July. So that's going to be a big challenge for me because everybody's leaving the island to come here. I want to do the opposite. I want to bring new programs. I want to bring research back to Puerto Rico. So that's one of my main focuses starting in July. Muy buenos días, mi nombre es Karina Saad, y primero que nada les quiero dar las gracias. I'm originally from Venezuela, and it feels very good to be here surrounded by this great community of Puerto Rico, so I'm happy to celebrate all of the achievements and just the opportunity to network with all of you. So my background, I work here in a local healthcare industry called Advent Health. I oversee Hispanic marketing for the organization, and then it's a passion of mine, and it has always been passion. So you can always find me on Instagram. I have an account that basically shares tips on how to empower women through fashion and through style. So when this opportunity came to me, I was super excited because that's exactly what I love doing. And just the power that fashion, styling, wellness, and even wellness has on us women and our roles in the community and in leadership. So thank you so much for the opportunity. The diamond shaped and polished over time, leadership often emerges through personal growth and resilience. How do wellness practices and conservative beauty procedures help women strengthen their confidence and leadership presence, especially under the pressures of everyday life? Thank you. And for that, I'm very blessed that I have my family here with me, and I have my sister here. She's been the photographer and everything. I want to ask her to help me. I don't know what you're seeing on the screen right now, but it says that I'm within, right? Okay, on the second slide, I want us to focus on that image. Both of those are diamonds, but one is polished and the other one is in the raw form. So that's basically all of us. When I read the question, I thought it was a very interesting one because we need to
when we think about styling, when we think about inner wellness, all of those are strategies that are going to help us with our leadership. I've learned in the corporate world as well as in the fashion world that when you show up, you're basically telling people how they're going to treat you. And by a show of hands, when you show up in here, I'm pretty sure someone told you something about your outfit. That's the first impression they got of you. I saw it with you when you walked in, someone told you something about your flowers. So you are already making an impact and you're telling people how to treat you. There's something in psychology called the halo effect. And that's something super interesting because basically it says that once someone sees you, the first impression, by that impression, they are already assuming something from your character. It's instantly, they already think you're smarter, that you are a leader, that you can be trusted, and that's just by the way you look. So when you take a look at this question, yes, it's important, but not from a place of vanity. It's important because you need to think about these things as strategies to becoming a leader. When you show up and you show up composed, when you show up knowing that you dress for the room, for the opportunity, you're also telling people that you are prepared and you know what you're talking about. So you need to think about it as a strategy and not from a place of vanity. This is all great information. One of the examples that I always use when we speak to people, especially very involved with my mother. She has a foundation where we rescue females from domestic violence and human trafficking, and that's one of the main examples that I always use. Refer to a diamond, because a lot of these women are so broken that they don't think there's anything else that they can do in life, and that it's okay, to accept that situation, and that's what they're supposed to do, and that's how they're supposed to live. And on that sense, I always tell them, these are things that they happen, but we have to move on. So I use the example of the diamond. When you first find a diamond, it looks just a piece of charcoal. It's ugly, it's rough. Now, how many years did that diamond had to go through all that pressure and all those different temperatures and variants in order to get to what it is? And then once it gets shaped by the person who is the specialist of the diamond, then that diamond becomes what it is today, a gem. And the more pressure the diamond is under, the more the diamond is under pressure, the better the quality. So these are some of the examples that we use when we're transitioning this woman. Not because this happened means that this is your future. It's up to you to make that change. Like she was saying, it's one of the things that is very important is your image, and you don't need to be rich in order to look good. And that's one of the things that people don't understand. They think, oh, because I'm poor, I have to look dirty, I have to look, not presentable, and that's not true. I'll give you a really good example. I studied medicine in the Dominican Republic, in a private school where we had a lot of kids that were very fortunate, but we also had kids that were unfortunate and came from very poor areas. This kid, even if they wore the same exact outfit for the whole week, but it was always clean. So that tells you right there that not because you're poor means that you have to be dirty. There's a lot of saying, you don't judge a book by its cover, but that's not something that is real. You can sometimes we walk into a place and we're not properly dressed. You're not gonna get the same treatment like who comes in, and even though you don't have a dime to spend on the store, but if you come in properly dressed, the treatment that you get is completely different. One of the analogies that I use with the kids nowadays, because the younger generation, they think completely different. They're thinking of the moment, they're not thinking about the future. And for example, I don't judge anyone, but for example, one of the things when I go do the talks to the kids in the schools is I talk about tattoos. It's okay if you get a tattoo, but get in an area that is not seen, especially if you're planning on, being the CEO of a company. You can't, the opportunities right away, people can see, but you already shut your doors if you have a tattoo that's over here, because the company, it might be run by, someone who's very conservative,
and you can be the genius on that aspect, but they're going to say, well, we can give you that opportunity. So the way I explain it to the kids, and especially to the young woman, it's I use the analogy of a Lamborghini, a Ferrari. I said, so before I jump into that, I asked, the kids, what's your favorite car? Oh, a Lamborghini. What would you like to get if you have all the money in the world? A Ferrari. So then after that, I said, so if you own a Lamborghini, would you put a anime sticker on it? And they're like, oh, no, that's a Lamborghini. That's perfect. So I'm like, okay. So then once I get them to, do the whole exercise, that's when I tell them, okay, so if you don't place a sticker on a Lamborghini because according to you it's perfect, why would you want to ink your body in noticeable areas that shut down many doors? So if you want to do that, it's fine, but get your career going, get your education, and then at that point, you decide what you want to do. It's your life. So I use a lot of analogies, to get people to understand, woman, you don't have to be rich in order to look good. There's many things that you can do, from your household things, simple, like something as simple as we all have gasoline at home. Most of the time, we're Hispanics, we have coconut oil. So when you go to bed at night, you wash your face with some cold water, leave the skin wet with a little bit of coconut oil. And what that does, it helps you with wrinkles, all the fine lines, because the skin is like a sponge, absorbs the water. So things that are simple that we can do on a daily basis, it improves how we look. And when you look better, you feel better, and you tend to do better in work and everything else, because your confidence is higher. Remember that showing more doesn't mean you don't need to show more. You need to be appropriate, not show. Okay. Sometimes there's a difference between what people appear when they show more versus being professional and being less is more, right? Less is more. Okay, in your experience, what are some of the most overlooked ways women can practice intentional wellness and truly support both their personal well-being and professional performance? From my personal experience, what I see, I think diet is very important. Just because, like, for example, a lot of people skip breakfast, but breakfast is actually the main source of energy in the morning. Obviously, you don't eat, your brain doesn't act the same way because you don't have the energy to get you started through the day. So that's one of the main things, that keep us going. Diet is extremely important, just because obviously if you don't eat a balanced, healthy diet, we tend to gain weight, especially women. They're very self-conscious about their weight. And I see it all the time. I'm currently running a lot of the trials for the semaglutides, for the tirzepatide, and I see how, most of my patients come in and they show me pictures of how they look before and how they look now. And they are so depressed, the majority of them, that affects their everyday activities. They're at home, with their husband because they don't feel attractive anymore. They don't want to be intimate with the husband, which causes a lot of other problems. So the basic of everything, it starts with food. And so I'm going to take over with the Y si me permite, me gustaría ahorita cambiar un poquito al español también. Siento que hay muchas cosas simples y me encanta lo que usted está diciendo acerca de la comida, porque es verdad. Entonces, si algunas personas acá han visto un video que es muy popular y dice lo que gastas en tu rutina de cuidado personal o las cosas que compras y la cantidad de dinero es excesiva, y después cuando vemos lo que comemos, ¿qué le estamos dando a nuestro cuerpo? No importa lo que tú te pongas, si no estás saludable y no te ves bien, no se va a ver bien. Gracias a Dios, hoy tenemos tecnologías como la inteligencia artificial que podemos usar a nuestro favor. Y me gustaría que vieran en la siguiente imagen. Le pedí a la inteligencia artificial que nos mostrara la imagen de una mujer. Las dos son la misma mujer. La primera mujer es una mujer que está descuidada. Por lo que podemos ver ahí, no tiene un buen descanso.
posiblemente no tiene una buena energía por las cosas que está comiendo. Y la segunda mujer es la misma mujer, pero es una mujer que se cuida a sí misma, una mujer que entiende que se tiene que ver bien y no solamente por lo que trae puesto, porque les aseguro que si le cambiamos la ropa y se la invertimos, va a ser la misma impresión la que tenemos de la primera mujer. Entonces no solamente es la ropa, sino cómo nos vemos por dentro. No importa la marca del traje, ahí no vemos marcas, ahí no vemos nada, lo que vemos es una persona que se siente saludable y bien con ella misma y una persona que se ha dejado, una persona que está cansada, una persona que demuestra que no tiene su vida bajo control. Y cuando hablamos de liderazgo y en ambientes de profesionalismo, eso te dice mucho. Una persona que te va a contratar o un grupo que te va a seguir. Cuando tú llegas y te ves de esa manera y te ves como la muchacha de la izquierda, van a decir, ok, esta es mi líder, quiero ser como ella, me quiero ver como ella. Y la persona, si te contrataron o simplemente tienes ese rol en el que tienes que rendir cuentas o metrics, que lo tenemos que hacer todos los días, van a decir, esta es una persona que tiene todo bajo control. Ahora, la segunda persona, ya comenzamos a tener dudas, como que qué estará pasando, por qué se ve así, qué tiene. Entonces son pequeños cambios, la comida, el impacto que tiene, la energía que tú puedes tener. Entonces no es una sola cosa, no es una cartera que te vas a ir a comprar y te va a hacer bien. Es un aglomerado de cosas lo que va a hacer que tú como persona te sientas bien y transmitas esa energía, porque al final del día el líder no es el líder por el título que tiene. El título, el líder por la energía que tiene en un lugar cuando llega, lo que te hace que te sigan las otras personas. So how can, you touched on this before, how can conservative beauty and wellness practices be reframed, not as vanity, like you mentioned before, but as an intentional tool for protecting energy, increasing confidence, and maintaining presence as a leader? Como mencionamos antes, everything is a tool. We have to be very strategic. So there are things, and I love the fact that we're talking about preventive medicine, because right now there's always an easy solution for a problem. So if you didn't take care of your skin for 20 years, okay, start using Botox now. All of those need to be seen. Yeah, I mean, No needles. I mean, if you have to, I mean, nothing against it, but it's a matter of like, we live in a society right now where we want to see results the minute. We got here, internet wasn't working, we were all like, internet needs to work. Internet, we are used to getting into our computers, starting receiving data. Everything needs to happen very quickly. But we need to remember that we also need to put in the effort for things, and that's especially with ourselves. I always like to think about on my Instagram, I have a video that had a very good response, because it said basically that when we are calling into work, right? Let's say tomorrow, they tell me, Karina, you need to be in downtown Orlando at 4:30 a.m. I'm gonna be there. I'm gonna be there at 4:20, and I'm gonna be there because it's my work, it's a responsibility, and I wanna give the best of myself. But then on a Sunday night, I tell myself, Karina, you need to start going to the gym on Monday. I put on my alarm, it's 5 a.m., alarm comes off, and then I say, you know what, I'm gonna snooze it. So that, I do it because it's a relationship I have with myself, because I think it's not important. And I think I'm not losing anything. At work, if I don't show up, probably I'm gonna have consequences. Either I'm not gonna get paid, I'm gonna get fired. I see the consequences, so I fear that. But when it comes to ourselves, by snoozing or by saying, you know what, it's already Tuesday, I'm gonna start next week. So we think there are no consequences, when in reality, that's the consequence that we're living in. That we are not being our best version. And I always like to say this, we need to be our best version. We are not perfect. We're always, and to your point, women, we're gonna say, oh, she's taller, she's thinner, her hair is longer. We're always gonna find something that the other person has. And in reality, we need to focus on being our best version. Todas somos únicas. Todos tenemos algo que traer a la mesa. Ninguno es perfecto. Hasta los que pensamos que son perfectos tienen algo o les falta algo. Entonces, lo importante es que trabajemos en ser nuestra mejor versión, desde adentro y ya hacia afuera. To summarize what she said, she got really good points. How we are inside
that's what we reflect. One example that I always tell people that I notice is that your car, something as simple as your car, determine how your life is. Sometimes, we go through moments where we're going up and down. We get in our car and we have like wrappers, we have a bag of McDonald's, or we have, stuff that your car is not in place. And that is the perfect image of how your personal life is. When your life is in order, your car is in order. Same thing with your house. And we all go through times up and downs. But your inner self is what reflects how you look. So the whole combination, from dieting, from how we dress, from how we speak, that's what reflects who you are. For me, in the field that I work, image is very important. In the sense, it's not that it's vanity, but image is very important because I cannot talk to a patient about we need to be on a strict diet. I'm overweight myself. When we talk about cosmetics, I cannot stress or sell a product if I look rough myself. So these are the things, that you don't have. Then again, you don't have to be rich in order for you to look good. In order to, have a good diet. In order to do the things that we do on a daily basis. It's just being focused, creating a program, a routine that you follow, and you just stick to that plan. And it's not something that it's too complicated. You just have to stick to the plan. So my last question, and then we'll open up for Q&A. In a world that often emphasizes external achievements, how important is it for women leaders to intentionally prioritize internal well-being, and how does that inner foundation impact the way they lead and influence others? Y nada, para decir que me encanta que todas sus energías son de carro. Porque hablar de los hombres. Porque de carros. Pero esta pregunta sí me gustó mucho porque todos somos líderes, así sea desde nuestra casa, las que somos amas, si somos amas de casa, somos líderes en nuestro trabajo, si tenemos una posición en la que tenemos un equipo, e incluso si eres parte de un equipo, tienes que ser líder de ti, de tu persona, de ti mismo, porque te tienes que saber guiar y manejar. Muy bien. Gracias. Y cuando hablamos de liderazgo y las oportunidades que tenemos, no, y voy a poner el ejemplo porque siento que también es importante resaltar el trabajo que hacen las mamás que se quedan en casa. Cuando tú eres mamá en casa, eres una líder. ¿Por qué? Porque tú tienes que coordinar muchas cosas. Tú no le puedes enseñar a tu hijo karate o a lo mejor no matemáticas o a lo mejor no fútbol. Y le buscas los mejores entrenadores que hay en la ciudad que tengas y los mandas a esas clases. Lo mismo pasa cuando eres una mujer que está en una posición de liderazgo en una compañía. Eliges a tu equipo estratégicamente basado en estos skills que puedan tener. ¿Por qué? Para ayudarte. Tienes que buscar a alguien que sea bueno con la parte de las finanzas, otra parte que sea buena en la creación de contenido para marketing. Te rodeas de gente que son buenas en cada una de las áreas. Entonces, nosotras como mujeres debemos hacer lo mismo en todas nuestras áreas. Un ejemplo es invertir en nosotras mismas, invertir en decir, ok, desconozco del tema de la nutrición, necesito buscar a un profesional que me pueda ayudar en esa área, escucharlo y seguir. ¿Por qué? Porque no es muy fuerte. La moda no se me da, no la entiendo, todo para mí es lo mismo, me abruma ir a una tienda. Para eso tienes que buscar a una profesional en esa área que te ofrezca servicios de styling, invertir en eso. ¿Por qué? Porque es una persona que te está ayudando a sacar tu mejor versión. Entonces, nos enfocamos mucho en las métricas, cómo las obtenemos, sabemos lo que tenemos que hacer en el trabajo y nos olvidamos que nosotras mismas somos nuestro mayor proyecto y tenemos que asegurarnos de armarnos del equipo de personas que necesitamos, llámese nutricionista, llámese personal shopper, llámese el área que tú necesites para asegurarte de que esa persona te vaya a ayudar a lo que necesitas. Y voy a dejar que complemente, y antes de terminar, porque sé que es la última pregunta,
me gustaría compartir con ustedes unos consejos súper rápidos acerca de cómo elevar la parte del estilismo personal, pero quiero terminar primero nuestra conversación. Voy a ser súper sencillo para que ella entre los detalles de lo que ella se encarga. Pero, por ejemplo, en mi oficina, en mi vida personal, para mí todo el equipo, todos son líderes. Y es algo que todas las mañanas, cuando yo estoy en la oficina, me aseguro de que todo el mundo se sienta que es líder, que es parte de la compañía, que no hay una persona que es más importante que mi trabajo no es más importante que la recepcionista, ni el de la coordinadora, ni de la enfermera, ni del lobotomista. Todos son súper importantes porque es un equipo de trabajo. Y sin ellos, yo no puedo hacer mi trabajo. Y por esa razón, yo todas las mañanas entiendo que su trabajo es bien importante. Y de ese lado estoy súper estricto. Y la presencia de una persona para mí es súper importante. Desde el momento que ese paciente llega a la recepcionista tiene que ser súper amable, tiene que tener muy buena comunicación. El físico es muy importante. Yo soy, vuelvo y repito, súper estricto con eso. Soy bien dadivoso, pero a la misma vez no doy oportunidades a cometer un error. Ese te lo perdono, el próximo no estás en la oficina, porque nosotros tenemos que dar un servicio de excelencia. Y una de las cosas que mi papá siempre me decía, porque hoy día la gente no conserva el trabajo, no les importa, no tienen esa conexión como la que había antes. Mi papá siempre me decía, tú llamas enfermo al trabajo el día que te mueras. Y si vas a hacer algo, mi mamá siempre me decía, y todavía me dice, cuando tú vas a hacer algo, ¿lo haces excelente o no lo haces del todo? Son cosas que nosotros, sencillas, que tenemos que poner en práctica. Y no es que soy perfecto, porque yo no soy perfecto, nadie es perfecto, pero trato de hacer las cosas que tengan sentido. Así como Miriam y como mi hermano, yo estoy envuelto en 1000 cosas. Mi tiempo es bien limitado, pero en todo trato de darle el 100%, ya sea dándole el tiempo al colegio de mi niño, o trabajando con mi mamá, viajando a Puerto Rico, haciendo viajes misioneros médicos. En todo trato de así no tenga el tiempo y sea limitado, pero que ese poco tiempo que esté, que sea el 100%. Estas son cosas que nosotros debemos de poner a práctica en el diario vivir, y algo tan sencillo como levantarnos en la mañana, comer un desayuno balanceado, vestirnos bien, tener una rutina de belleza que no tiene que ser nada drástico, nada caro, simplemente porque a nosotros cuidarnos personalmente vamos a reflejar una mejor versión de lo que somos. Y en los trabajos, por ejemplo, ella que trabaja en el área de mercadeo, a veces las personas dicen, no, yo tengo más estudios que ella, ¿y por qué no me dieron la posición de mercadeo? Bueno, la posición de mercadeo se la dieron a ella porque ella se ve bonita, se viste bien y está representando la compañía. Esos son ejemplos que a veces la gente no entiende, es que son racistas, o es que no les gustó porque, mi acento. Y es totalmente, no es relacionado con una relación, simplemente que ella va a representar la compañía y por esa razón la compañía le dio. Son cosas que a veces pues, la mujer no entiende y cree que yo estoy mejor preparada que fulana, pero entonces a ella le dieron un trabajo y no es así, sino que por esa es la razón que es tan importante nosotros trabajar en nuestra mejor versión y mantener esa versión, ¿no? Porque ya tengo el trabajo, I'm gonna let go. Es lo mismo que sucede en when people get married. People get married and then they get too comfortable. And when they get comfortable, then they start gaining the weight. Then they start not, looking as pretty. Then the husband stops doing all the things that he did in the past. Taking the wife on a date, taking her out on, just because, taking those short trips. And those are things that drive you to fail, and the other way around, antes, cuando al principio la mujer se casó, se usaba su patita bonita, ahora
está yendo a comprarse a dormir con un pantalón corto, una camisa, y son cosas que del diario vivir. Nosotros, porque Qué lío. por eso la Lo que me encanta que estamos en el primer panel, porque siento que hay muchos datos que con el favor de Dios y esperamos que hayan encontrado útiles y que se puedan llevar con ustedes. Y por eso quería compartir, en la pantalla debería estar una lista de 5 tips que se pueden comenzar a implementar en cómo mejorar tu estilismo. El primero que tenemos es fit over fashion, o como decimos nosotros en nuestros países, de la moda lo que te acomoda. Porque no es solamente ir y comprar la última que está en tendencia, es saber si te queda bien o no te queda bien. Como estilista, lo primero que hago no es agarrar y decirle, ok, acá está, esto es lo que está de moda, te lo compro y póntelo. No, porque lo primero y mi objetivo principal es entender qué te hace sentir a ti cómoda. Si tú me dices a mí, Karina, yo no me gusta como me veo en amarillo, aunque sea el color de la tendencia o el que tenemos este año, el mocha, o ahorita que está el banana yellow, no te lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque no importa qué tan de moda esté, tú te lo vas a poner y tú no te vas a sentir tú. Entonces, aparte de saber que está, que no está y salir a comprar por este consumismo, es entender, mira, a lo mejor esto voy a pasar una camisa blanca y un pantalón blue jean bien planchada de la franela, un pantalón blue jean que te quede bien, una cola alta, una cara limpia con un maquillaje sutil, te va a hacer ver mucho más elegante a que si saliste y corriste a comprar lo que está de moda y a lo mejor ni te queda bien. Y eso me lleva a otro punto y sobre todo para nosotras que estamos en el mundo profesional, yo soy una persona petit, todo lo tengo que arreglar. Un blazer, si me lo compro, me queda larga las mangas. Y no hay nada peor que cuando uno tiene una ropa, te la pusiste y ni siquiera te percataste, mira, a lo mejor le tengo que recoger el bro de las mangas, tengo que recoger el bro del pantalón. Entonces no es de comprar por comprar, a lo mejor es mejor de comprar 5 cosas, compra 2 cosas, pero asegúrate que te queden bien, asegúrate de tener una mejor amiga que sea costurera, porque hace la diferencia, como te queda la ropa, hace la diferencia. El segundo es invertir en piezas que sean statement pieces. Sabemos lo caro o lo costoso que puede ser todo y por eso es importante que seamos estratégicos. Estratégicos es la palabra para todo. Podemos elegir, a mí me encanta invertir en lo que son carteras y correas. ¿Por qué? Porque las puedes usar en diferentes ocasiones y una cartera, una correa te lo puedes poner con diferentes outfits. Y si es algo de buena calidad, que te vista, que te represente, va a ser lo primero que van a ver esas personas. Entonces, estar bien pendientes de ser inteligentes en qué podemos comprar que haga que el outfit normal se eleve. El tercero es, y espero que lo hagan esta noche, es planificar por adelantado lo que nos vamos a poner al día siguiente. A lo mejor tenemos una presentación importante en el trabajo, o un acto en el colegio de nuestros niños, y ya de por sí son cosas que nos estresan. Hay cosas que surgen, entonces es importante tomarse el tiempo la noche anterior para decir, ok, esto es lo que me voy a poner, déjame sacarlo, déjame ver que esté planchado, porque son cosas que nos quitan el estrés la mañana siguiente y nos van a hacer sentir mucho más cómodas y seguras. Luego, vestirnos para el cuarto, vestirnos para la ocasión, but still be you. Por eso te quiero usar como ejemplo para ti. Por ejemplo, positivo, ¿no? sí. Por ejemplo, este me encanta porque es un pantalón blanco y un pantalón negro y una camisa blanca. Pero la camisa blanca tiene un toque que es único y solamente ella lo puede lucir. Es esta flor que la hace, ella está profesional, está vestida para la ocasión, pero no está viéndose igual que todo el resto de las personas que están acá. Tiene un toque que es una flor apropiada y deja saber, mira, me gusta divertirme con mi ropa. Sé de moda, me gusta y me divierte, y por eso hace selección y no la conozco, es la primera vez que nos vemos, pero puedo asumir y por eso es importante que pongamos énfasis o un tiempo en pensar qué es lo que me va a poner porque qué quiero que la gente sepa de mí. Y la flor porque el tema era una mujer.
Y por último, lo que les dije, no todo el mundo tiene que ser bueno en la moda, no todo el mundo tiene que dársele fácilmente, pero si no es lo tuyo, busca ayuda. Sigue páginas que te inspiren. A mí me encanta compartir esos consejos. Otro ejemplo. Ya vaya. Para, ay Dios, no, Para que sepan, poner en el centro, allá al centro, en el centro. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Vemos un outfit y que, por cierto, en la siguiente slide, ella es el ejemplo perfecto para una de las cosas que están en tendencias. De frente allá. Los chalecos siguen estando en tendencia y esta es una manera es una manera de usarlo y traerlo. Y también lo que me encanta es similar a lo de la flor. Es una igual blanco y negro, pero fíjense como cada una le dio su toque personal. Era diamantes, dar y a entender a la persona, mira, yo me tomé el tiempo o me dediqué a pensar cómo voy a traer o representar lo que estamos hablando en mí. Eso muestra también respeto por todos ustedes. ¿Por qué? Porque estoy tomándome el tiempo, me importa lo que tú pienses de mí. Cuando alguien dice, no me importa, yo me pongo lo que sea, no es así. Es una manera de tú mostrar respeto por todos los demás y respeto a ti mismo y proyectar lo mejor versión tuya. Gracias por la modelo. Un sueño que leí esta mañana y me llamó mucho la atención y creo que va muy bien con esto. Dice, be grateful. Gratitude attracts even more beauty. So that's something that this morning caught my attention. I was like, well, that's perfect to close. Y otra cosita, tenemos ahí, Hailey también es otra, me encanta que este grupo está lleno de modelos fashion. Otra cosa que va a estar en tendencia en esta temporada van a ser los blazers o cualquier prenda que te ajuste a la cintura. Está haciendo perfectamente y está mezclando dos tendencias, que son las cosas ajustadas a la cintura, pero también lo que son los toques en dorado. Entonces ahí lo tienen. Está haciendo un poco largo, si quieren tomar una foto de la tendencia lo pueden hacer. Y en la siguiente slide hay algo que si también quieren tomar una foto, es una invitación que les hago a que traten de aventurarse en lo que es el mundo y pensar en combinaciones diferentes. Siempre tendemos en el mundo profesional a ir por los colores seguros de azul, negro, gris, pero hay tantos colores, podemos jugar de tantas maneras. Estas son algunas combinaciones que están en tendencia para esta primavera-verano 2025. Entonces no se trata de salir a comprar, sino simplemente pueden ir a sus closets, ver qué piezas tienen, ponerlas juntas y atreverse a probar cosas nuevas. Yo en mi página de Instagram comparto estas combinaciones todos los domingos para que de lunes a viernes las mujeres se sientan empoderadas a probarlo, tomarse una foto, compartirla y es una manera de mantenernos en contacto. En la siguiente slide también si quieren comenzar a encontrar mi Instagram, me encantaría escuchar de ustedes, pueden descargar el código QR y así nos mantenemos en contacto, jugamos juntas a la moda, nos tomamos fotos y nos divertimos juntas. Gracias. ¿Preguntas del público? ¿Alguien quiere preguntarle algo? Preguntemos. Karina, si una mujer, Karina, creo que uno de los desafíos que tenemos las mujeres es vestirnos en la mañana, saber que tenemos reuniones, saber que podemos tener un lunch, que en la tarde hay a lo mejor una actividad más light y a lo mejor que hay un cóctel y todo, pero no tenemos esta facilidad de ir a la casa, cambiarnos. ¿Qué consejo puedes darle a esta mujer para que todo el día, para mí, para todas nosotras? Lo más importante es eso, tomarnos el tiempo, como te dije, si tú sabes que tienes un día súper ocupado porque cada día se ve diferente, tomarse el tiempo el día anterior y decir, ok, ¿cómo se va a ver mi día el día siguiente? Gracias a Dios ahorita la moda ha ido evolucionando. Hay muchas maneras de vernos bien, pero sintiéndonos cómodos. Entonces a esta mujer yo le diría, trata de vestirte cómoda o llevarte un cambio de zapatos, por lo menos, para que durante todo el día estés lo más cómoda posible. Ya cuando venga la parte de cambiarte porque vas al networking event que es en la tarde,
tus zapatos que están en el carro te los vas a colocar, te vas a ver fresca, te vas a refrescar. Refrescate el maquillaje. Un truco súper importante son esos face mist, que son aguas micelares. Esto al rociarlo es como que si tu piel hubiese absorbido, como si estuvieses desmaquillado y maquillado de nuevo. Entonces son pequeñas cosas que tenemos que siempre cargar con nosotros como un kit de primeros auxilios en la cartera. Y decir, bueno, si voy a tardarme todo el día afuera, voy a comenzar en la mañana y estaba en una de las fotos, voy a usar unos zapatos bailarina. Son igual en tendencia, son apropiados para continuar el trabajo y ya después en la tarde me cambio los tacos, me pongo un labial un poco más oscuro y me paso mi face mist para refrescarme la cara. Entonces, hay maneras de hacerlo y lo más importante, y esto es algo que también quiero rescatar, es que tenemos que dar una imagen organizada. Siento que se ha normalizado mucho estar en un corre-corre y llegar a un lugar y decir, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo tiempo. Lejos de hacerte ver como una persona que está muy ocupada, porque es muy importante, lo que deja una impresión de desorganización. Y a lo mejor la persona que se quería sentar contigo a tener una conversación que iba a ser valiosa para ti, no lo va a hacer porque a veces ya se ve muy atribulada. Entonces, no tratemos de dar esta impresión de calma, de una persona que tiene todo bajo control, una persona que pasó todo el día en la oficina, pero igual está en el networking event, se ve apropiada, está descansada y está lista para dar lo mejor de ella en el networking event. ¿Alguna otra pregunta? Te damos gracias a nuestra panelista. Le quiero dar las gracias a mi mamá que está acá entre nosotros, porque como usted también lo dijo, el impacto que tienen las mamás, y siento que nosotras como mujeres tenemos la bendición de ser madres y ser líderes en nuestra casa. Y yo crecí con una increíble líder que fue mi mejor ejemplo y estoy demasiado bendecida, afortunada de que la puedo tener aquí hoy conmigo y compartir este momento. Igual él también. Entonces, de verdad, gracias porque los hombres, al tener un hombre que te apoya y que te deja ser tu mejor versión y que reconoce lo que tú estás trayendo a la mesa como madre de familia, no tiene tampoco un precio. Entonces, gracias a todos aquí. Sí, también tienen esa posición de sus madres con sus esposas, las apoyan y las hacen ser su mejor versión. Pues Luis está aquí. Picture. Déjame la foto. Está ahí, yo te tomo. Yo la tomo. Ah. Here. Aquí, Luis. Para acá. Gracias. Gracias.